when we develop the EFTMG is a way to, at first, make a sort of diagnostic, different diagnostic between what is bone problems, it means heart problems, or what is functional, it means muscle or disc problem. TMJ를 처음에 개발했을 때 이게 약간 진단적인 의미가 있게 이게 골격적인 골의 과두의 문제인지 근육 연조적 캡슐의 이런 문제인지. And on this situation, perfect at the fair. In this situation, we develop this appliance. 장치를 개발을 했는데 with more thickness for the airfoil. 붙이고 물리는 부분이 더 두껍게 하는 거고 Arch form is the same. 아치 부분 그대로고 Here we have 3 mm for the lower, 3 mm possibility, 하악 전체가 이렇게 약간 놓을 수 있는 플레이 구역을 3mm를 주었고 and 2 mm for the upper. 사막에서는 2mm를 주었고 It means that you can have 5 mm to obtain a position for the condyle, comfortable position. Maybe it's a little forward. Doesn't matter. 환자가 자기가 관절이 편한 위치를 갖다 이렇게 좀 찾을 수 있는 찾아볼 수 있는 여지가 이렇게 위에 2mm, 아래 3mm 합쳐서 5mm 약간 플레이의 여지를 두셨다는 거고요. So TMG differential diagnostic between both muscular or occlusal problems. 그러니까 뼈 문제인지 근육 문제인지 교환 문제인지 구분하시는 겁니다. Help for occlusal equilibration to find the comfortable TMG position. 교합 변화가 필요한 거라면 편한 그 앞관절의 위치를 찾아주는 거고 Bruxis problem. 이갈이 Stretching and relaxation problem. 스트레칭 해주고 근육을 이완시켜주고 Sleep apnea. 수면 무호흡에도 이게 하악을 내주니까 We search comfort in physiologic centric relation. 생리학적인 중심 위에서 뭔가 편안한 자리를 찾을 수 있게. And when we find it, we will check up before automatic or prosthetic conclusion. 그럼 그 편한 앞관절의 위치를 찾은 다음에 그거에 맞춰서 교정이나 보철 치료할 생각을 한다. This is less bumpers, less high of tongue guide, but big tongue guide. tongue 위치가 조금 More thickness. 작고 위치가 Arch 작고 form 2 mm here, 3 mm here. 상악전치 2mm, 하악전치 3mm 놓을 수 있게 돼 있고 Here, 3 mm. 고치고 물리는 부분 되게 조심하고. For example, this patient was treated in Strasbourg University, and he had a little bruxism, and here he was completely blocked with fixed retention. 하고 리테이너를 하고 있어서 하악이 꽉 갇혀 있는 상황이었고. But he had frostbite. 고치고 반대로 왔고. 10 years before was not a problem. Now, with the decrease of lower height, he has some pain because he blocked the condyle on the left part because it should reduce too much, not unilateral alternative tuning. 10년 전에 문제가 안 됐겠지만 이제 나이가 들면서 수직 고경이 낮아지면서 편측 교작하면서 한쪽 왼쪽 반대벽 있는 쪽에 과두가 찍혀 뒤로 갇혔다고. And he has pain. 통통이 있으시다고. So, I don't go directly in the mouth to put the quadrics, etc. I want before to obtain the possibility with EFTMG to see if after 3 months wearing EFTMG you have no pain anymore, it's good and I can work on the teeth. If he keep or increase the pain, I have to take care, maybe it's more difficult. 일단은 당장 뭐 치료의 개선 어쩌고 할 게 아니라
이 EFTMJ를 갖다 3개월 동안 끼면서 그 악관절이 편해지고 이런 걸 보는 거고 그게 증상이 개선이 없으면 이거는 이제 뭔가 교정을 미루고 뭔가 악관절에 대한 조치가 추가적으로 필요할 것이다. But if I see the occlusion, 교합을 보면 you can see what bad occlusion here is. Here, no cystic fossa. 측방치근이 제대로 물리질 않네요. Here, exocracy and no cystic fossa too. So it should, in the laterality, 편측으로만 씹을 수밖에 없고 it breaks 이갈도 하고 because he is married. 결혼해서 이갈이 하는 거고요. So we try to reshape because after 3 months, no pain anymore. 3개월 동안 장치를 꼈더니 악관절의 통통이 해소가 됐대요. 그래서 이제 치열근 형태의 개선을 도모하기로 했다고. And we use Quadrix 쿼델릭스로 and after elastodontic concept to reshape in the right way. 그리고서 일라스톤틱 피니셔로 이제 교합을 갖다 맞춰준다고. And we obtain this. No fix, no braces. No braces. 픽스트는 하질 않았다고요. Ten While braces. you were doing the quad helix, Dr. Oleg, Yes. while you were using the quad helix, Yes. the patient still used EFTMG? No. EF This braces. EF base. Because EF-TMG is not adapted for the Quadrix. 그래서 저 3달 동안 껴서 악관절 증상 해소된 걸 보고 치열근 개선을 들어갈 때 쿼드렉스를 쓰는데 그때는 EF 브레이스를 쓰셨어요. So, means so after Quadrix, 쿼드렉스 후에 no, before Quadrix was like 쿼드렉스 this, 전, after Quadrix was like 쿼드렉스 this, 후 here is not good, I have to around here, 소고치가 여전히 약간 네가티브 토크고 setup, around is my objective, and this is a setup after Quadrix, and begin off, I will use some hard aligner 하드 아이라이너를 이제 쓸 거고 to obtain this result. 이렇게 할 거고 And works, because you stay here in this situation, 클리어 라이너를 쓰셨구나. 네. but you have to make occlusal equilibration, 교합 조정이 필요하다. have a good posterior occlusion. 구치부가 잘 물리게 하려면 You can see now with the 3D, the guys from my lab was possibility to give to me the modification to be in a temporary time with that, and after the dentist will make the finishing time. 그 교합에 맞게 저게 지금 3D 출력을 해가지고 그 큰 거에다가 이제 임시 기공부를 만들어 준 거고 이걸로 완성이 된 다음에 일반 치과에다가 이제 제대로 도철물이 들어갈 수 있는. He print alone, and the dentist begin to have good position here, and step by step to make the equilibration. It's like, yes, sorry. Go ahead, please. Other cases, here with a crossbite, she has pain, 다른 집에서 좀 구치부 관절이 이거 아프다고 해서 and because she has a crossbite here, and she developed TMG problems on the right part. 구치부 관절이 있는 오른쪽이 아프다고 하고 But you can see here, it is an implant 근데 저쪽은 임플란트니까 with some problem. Huh? 썩 상태가 좋진 않은 것 같고 But
she has a lot of pain, she's stressed, she's not in good part of her life, 여러 가지 다른 문제로 스트레스도 많이 받고 통증도 좀 고생이고 and I use EFTMG. EFTMG를 줘서 After 3 months, it's better, 3개월 후에 증상이 해소가 되면 so I can use braces, 텍스트를 들어가셨고 quick braces to correct the crossbite. 또 오른쪽 붙이고 반대벽에서요. But the problem here is that here it is implant and with exocclusion outside crown. Then it's outside what? The crown? Crown. If you see here, I have a good correction. Not bad here, you can see, here is good, but here 임플란트라서 with the implant 교합이 어떻게 막힐 수가 없다. there was not possibility to move. So I called the dentist if it is possible to change the crown here. And 크라운 어떻게 좀 바꿀 수 없냐고. he accept to do that and change. 일반 치과 의사가 그 크라운을 갖다 교체를 한 거죠. 교합에 맞게. And with some splint, elasto finisher on splint, we obtain a good occlusion. 교합을 개선을 한 거고요. So, a lot of problems of TMG for luck are occlusal problems. TMJ 문제가 있는 경우에 많은 경우에 이 교합이 문제가 된다. And we have to make equilibration. 교합에 대한 변화를 만들어줘야 되는데 교합 조정. Sometimes with surgery, sometimes without surgery. 어떤 경우는 수술이 필요하고 수술이 없는 경우 필요 없는 경우도 있고. Okay? So, and sometimes with not surgery, with orthodontic, sometimes without orthodontic. Sorry. 말씀을 잘못하신 건데 이게 교합 조정을 했는데 그거를 위해서 교정을 해야 될 수도 있고 교정이 필요 없을 수도 있고. You can see the occlusal pain, occlusal view with T-shape. You can do that before, after the occlusion, after the fixed treatment, 텍스트를 한 다음에 이 교합이 뭔가 구치를 고르게 되는 게 보이고요. and the occlusion after the elastodontic part. 엘라스톤틱 피니셔를 해가지고 교합이 구치를 차차차차 And you can hear with the change of the crown, 크라운이 바뀌었고요. 37번은 it's more better. Before, after. Before, more is red, better is the contact. 구치부가 이렇게 딱 잘 찍히는 거에 표시니까요. Anita, she is 47. She has pain and she has limited mouth opening. 개구장애가 있고 동통이 약관절에 And she is in this situation. But if I see that, I can't understand. She were before soft splints because she had problem. But here the problem comes from here. Version. 기존의 장치가 있었지만 저 7번, 8번이 앞으로 쓰러진 거 거기서 문제가 있는 것 같다. Prematurity contact. 조기 접촉이 있을 거고 Pain. 동통을 유발할 거고 She don't want to bite here. She go to chew here. 그쪽으로 물기가 불편하니까 맞은편으로 쉽게 되고 In place, she don't have pain. 앞관절에 무리가 가고 동통이 생긴다. And you can see here EFTMG and after EF guide will change. Now she have no pain. But I say to her, maybe we can use a fix to correct that. She said, no, I don't want because now I have no pain. She can open correctly. And she said, I wait because now I don't want to create more trouble in my mouth. EFTMJ하고 EF 가이드 해가지고 철분 형태도 좋아지고 동통은 완전히 해소가 됐대요. 그래서 이제 저 7, 8번 쓰러진 거 어떻게 수습하자고 했더니
아무것도 안 하고 싶다고 이제 일 벌렸다가 또 동동 돌아오고 그러다가 환자들이 더 추가적인 치료를 받지 않으셨다고. And see how we change. Just with soft appliance, we change the divide 과학의 and we change 개선이고 the arch form. 치료의 형태도 달라졌고. Anne-Marie, she come at when she was 15. And she was like this. She asked me if she had to make a crown here or not. I said, yes, for sure, make a crown. So I trained the kids from her. She just asked me, I make a photo, but she just asked me. 환자의 엄마분이시래요. 그래서 저 14번 그 치료받을 크라운 필요하냐고. 당연히 크라운 필요하다고 말씀하셨고. But interesting cases. 흥미로운 증례래요. She come back after 6 years. 6년 후에 오셨는데 See the divide. Was like this, she become like this. 수직고 Only in 6 months she decreased a lot of height. Maybe osteoporosis could do that. In 6 months, No, 6 years. 6 years, 6년 사이에 골다공증인지 Loss of vertical height. 하면 수직고경이 확 줄었다고. And now she become to have pain. 이제 아빠한테 공통이 오기 시작했고 She finished the treatment with the kids. She said, now I can make a treatment for me. 아이들 치료 끝났으니까 이제 내가 치료받을 때가 됐다라고 하시더래요. So I accept to trade TMG at first. Can see what we obtain only with TMG. TMGF만 써가지고 EFTMG를 썼는데 동통 해소되고 구치부 그렇게 달라진 게 보인다고. But we have a problem with occlusion. We have to rebuild the posterior occlusion here. 구치부교합이 이제 뜨는 거죠. 그걸 맞춰줘야 되는 거고. And we use aligners. 그래서 이제 알라이너를 투명 교정을 하신 거고. Just after 6 weeks for the first aligner, 첫 알라이너를 6주 후에 we obtain this resolution and we remove the teeth with aligner, like Invisalign or like autocaps, etc. Maybe you have 1 minute. Treatment in the other office. 딴 데서 교정을 하던 한데 She go to 6 dentists or osteopath or kinesio because she has pain. 앞관절이 아파서 뭐 6군데를 가봤대요. And she come finally in my office. 마지막으로 온 게 노래 선생님 치과인데 See the asymmetry. 안면에 비대칭이 보이고 Just without X-ray, but here with X-ray you can see more. But just without X-ray, you understand that it is some problem with asymmetry. 비대칭 문제가 있는 게 그냥 뻔히 보이니까. That could be skeletal problems 골격적인 문제일 수도 있고 or occlusal problems. 수학 문제일 수도 있고. With this sort of asymmetry, I'm sure is a problem with the condyles. 이런 식으로 얼굴이 통째로 이렇게 피는 걸로 봐서는 하악 과대에 문제가 있다고 생각하시냐고. And for sure was a problem. 하악 과대가 다르네요. The orthodontist explained to her that he trade a line of teeth, he don't trade about something about TMG. Now it's possible. If you are orthodontist, you trade both. You have to trade in the way to obtain a good occlusion, means a good TMG situation without pain. 교정을 할 거면 앞관절에도 무리가 없고 앞관절이 편한 거에 맞춰서 둘 다 해결을 봐줘야 되는 거 아니겠느냐라고 하시는 거고요. So I say to him, make the treatment to the orthodontist, finish your treatment, and come back after. 교정 치료 끝나고 돌아온 상태한테 오시라고 그랬어요. She has pain for all, head, TMG, and spine. 그러니까 뭐 머리 두통, 관절통, 목까지 아파하는 사람이에요. She has migraine. 두통. The orthodontist say, oh, you have to go to the surgeon. 앞관절 이거 수술해야 된다. She had a fracture on the left condyle following at 5 years old.
만 5살 때 넘어져가지고 발 떨어져가지고 앞관절 그 가루가 부러진 적이 있대요. Remember the case with the fracture? She developed like this, not like this, and she has pain. Normal, it's not just normal. Because she don't show, I think she developed like this, and with the occlusal plane, with the frontal plane, like this. And we are antis, but we don't make something because we don't unlock the TMG, and the TMG doesn't work in the way to have a good reshaping. And his reshaping is flat. This is not a good way to obtain no pain situation. 골절되었는데 그때부터 한쪽으로만 치료를 씹어먹게 되고 그러니까 이게 좋은 방향으로 리모델링이 생길 수가 없었고 교정을 할 때도 교환만 맞춰도 그쪽에 대한 고려가 없었기 때문에 좋은 방향으로의 관절에서의 변화가 있을 수가 없었다. It was in the beginning. In the beginning of the treatment, but you can see, if I see that, I take care for my treatment. 초기 사진에 저렇게 보였으면 원래 선생님 때는 그거에 대해서도 신경을 썼을 거야. I will use EFTMG to see what's happened, EFTMG를 써서 무슨 문제가 있는지 볼 거고 to find a comfortable position, 편한 앞관절의 위치를 찾았을 거고 and after to build maybe in this comfortable position. 그래서 이 편한 위치에 맞춰서 치료를 했을 거라고. The orthodontics work in the mouth with a lot of forces and aggrave the situation, come worse with the situation of pain. And now she's like this. 다른 메케닉스를 써서 치아를 갖다 굉장히 적극적으로 이기는 교정을 하면서 오히려 그 힘이랑 그걸 하면서 이 상태를 악화시킨 거라고. So I use EFTMG. EFTMG를 쓰라고 하고 When she come back, and she use powerful because during the night now she need to have other way she have pain with EFTMG because airfoil, no pain. 밤에 끼고 이걸 자면 이제 붙이고 물리는 부분에 두께가 있기 때문에 이제 앞관절에 동종 요소가 되니까 그래서 잘 썼대요. So I have to find comfortable position for the TMG. 앞관절이 편한 위치를 찾아주는 과정이고 And after, I hope to obtain occlusal equilibration for an alternative unilateral chewing. 그 다음에 교합을 갖다가 좌우 돌아가면서 잘 씹을 수 있게 맞춰줄 생각을 하신 거예요. Because now she chew only on the right part. 지금은 환자가 오른쪽으로만 씹고 먹으니까. So sprint to center the condyle in the best way, to go down with the condyle. And after, you can see the asymmetry here. 과도를 맞춰주기 위해서 스플린트를 쓰시고 After some relapse, I know that. It's not my problem now. I don't 뭐 want to 교정이 pain. 끝나고 오신 거지만 릴랩스가 됐지만 지금 그게 중요한 게 아니라고. After I use elastomotic concept or splint aligners to build in the new situation. 그러니까 EFTMG를 써서 앞관절 편해진 위치를 찾은 거고 그 다음에 일라스토모렉 피니셔나 아니면 클리어 라이너랑 같은 걸 쓰셔서 그 편해진 과도의 위치에 맞춰서 교합을 맞추신다. And we use some aligner. 라이너를 쓰셨고 Bruxis treatment 이갈이 could be chewing, veneer attrition, 저작에서 치면이 could be 관련 real bruxis. You think the young patient doesn't brux? Like adults. But there are no margin, huh? 어린들도 이갈이 하죠. Could be serrated teeth, facet wear due to the mastication, veneer attrition due to the lateral deviation. Here you have some consequence on TMG. 이갈이 치아가 이렇게 크게 되는 거나 아니면 좀 저작으로 인해서 면이 말리거나 아니면
치아가 비껴 나가거나 See this masseter, 마스터들 얘기하기 불안하죠. big masseter. He eat the teeth. When it's young, with soft appearance, is better because you can't stop because you engram in the brain that you are now bruxed. Because if it's hard, you continue to work, you eat the spleen, the hard spleen, with the soft, you don't eat it because you stop the bruxism because it is soft. 브럭시즘에 하드 스프린트를 쓰면 거기다 갈아대는 거는 계속 결국은 되기 때문에 스프린트를 갖다 갈아먹는 꼴이 되는데 연한 스프린트를 쓰면 그거를 갖다가 갈지 않게 하는 경우가 프로그래밍이 된다 하시는 거고요. The man come because the two teeth was here. He doesn't come for the bruxism. 엄마는 이갈 때문에 하우탄치가 설정 명치라는 것도 보셨대고 And we finish like this. I don't want to use braces because you don't brush the teeth. 구강위생이 열악하기 때문에 픽스를 하실 생각은 없고 그 정도에서 마무리하셨다고 합니다. The same with here. See the bruxism. So the class 2, after it is easy case to treat, embauche, etc. Here, the brux, temporal teeth like this. You can see here. 전체 굉장히 많아 보이고 Doesn't brush anymore with soft appearance. 조직 장치, 부드러운 장치를 거기다 대고 이제 갈지 않게 됐다고. Here guys, it is other bruxes. 성인 이거의 환자, In my office in 1993. 93년도에 내원한 환자인데 He was like this. I explained that he have to make something because he will decrease the height, lower height, and will begin to have TMG problem. 뭔가 치료가 필요하다. 그럼 이제 하는 고객이 점점 줄어들고 결국은 악관절 문제가 될 거라고 설명을 하셨대요. And he come after 20 years. 20년 후에 또 왔대요. Was like this. He eat 8 hard splints. 스프린트를 그 사이 8개를 쓰셨다. Come worse. Because it is hard appliance. 딱딱한 장치가 문제를 개선하는 게 아니라 결국 그 장치를 갈아먹는 꼴이 된다고. So now he's not able to eat correctly. He want to make something. 이제 뭔가 딴 치료를 원해서 오신 거죠. 밥 먹기가 힘들어졌으니까. And we make EFTMG, use EFTMG all during his reconstitution. This is not ceramic, this is what's I don't remember the name. I don't be sure that he say now I don't bricks, but I don't be sure for that in the future because we don't have guide. We make something relatively flat, but we increase the lower height. EFTMJ를 갖다가 저 풀마우스 리해빌리테이션한 동안에 쓰셨고 저게 세라믹이 아니라 뭔가 다른 재료라고 그러시고 당시도 정확히 기록을 하시고 환자 본인은 지금은 이갈을 안 한다고 자기가 그러는데 전 친구네 보면 엔테리어 바이러스가 없어서 이 이갈을 안 한다고 당신은 확신하지 못하셨대요. It need 9 months with provisional crown doing to make a good equilibration to fight the imbalance. TMJ를 갖다 중심화해 놓고 그 임시 보철물을 올려놓고 교합을 조정을 해나가서 이렇게 안정적인 위치를 찾아가는 거죠. That is very happy. Sleep apnea. 수면 무호흡. Remember, hypopnea, autistis, etc. Snoring, hypopnea or apnea. 어제 하셨던 말씀대로 이갈이, 하포프니아, 귀문제. We talked about that yesterday. Professor Duran from Barcelona 아까 말하셨던 그 듀란. use a system with nasal stimulator. 코 자극기, 콧구멍에 꽂아놓는, This 콧구멍에 넣어놓는 플러그 같은 거. Very sexy, huh? Ahora, Max.
patient where during 9 months, 9개월 동안 저걸 끼는 거래고요. when he have a nasal collapse, this is nasal collapse. 콧구멍 이렇게 짜부러져가지고 작아졌을 때 For example, here, when he breathes, he closes the nose, he don't open the nose. 숨 쉴 때 저기 워낙 좁으니까 바람을 빨아들일 때 음압이 걸리면서 붙어버린다는 거죠. 하고 싶어도 못할 것 같은데. So, after 9 months, 9개월 동안 you 낀다. don't grow too much, just 1 millimeter is enough to increase the flow inside the nose from 80%. 저희 콧구멍이 되게 커질 필요가 없대요. 1mm만 그 뭔가 늘어나도 공기의 흐름이 80% 개선되기 때문에. You can see after, folks, without constriction. When cases come by me, he had a treatment for extraction, not so happy, sees the arch form, but he had sleep apnea, but no treated apnea, not treated by during the treatment, and the result is relapse. 사사발치하고 교정을 했는데 지금 이렇게 돼가지고 노래센터에 내원했는데 환자는 당연히 지금 결과에 만족스럽지 못하고 근데 원래부터 수면 무호흡이 있었는데 그게 애당초 할 때 그 대처가 안 돼 있었다고. The same cases, sort of cases, Arlo is 7, every time tired, 볼 때마다 내가 피곤한 얼굴이고 Sam, he have apnea. So I asked the mom to make surgery for the adenoid. 엄마 보러 아드노이드 수술 받으러 가라고 하셨는데 She is a teacher. 엄마가 선생님이고 I don't know here what you think about teacher, but in France, they come, they show what you have to do, etc. etc. So she don't want to, because she she don't want to make surgery because I say you have to because your kids is tired. We obtained a good result. He decreased the apnea. 받지 않으셨대요. 애들 수술 안 받으셨대요. He decreased the apnea number, but 개선은 됐지만 have a lot of difficulty really during the night to have a good sleep. 여전히 에어웨이가 좁기 때문에 밤에 이렇게 숨 잘 쉬기가 We 힘들어요. grow the tongue, 혀도 입체적으로 좀 올라가고 but not enough. 하지만 충분하다고 생각하신다고. Now it's like this, and she accepts to go to the ENT to make surgery. 다시 재발되면서 좁아지고 이렇게 되는 거 보니까 이제는 수술 받으러 갔다고. Remember my kids? We finish the cases. Was sleep apnea. 수면 무호흡이었는데 We can't treat this patient in the way to take care about breathing for sure. 치료를 할 때 호흡을 갖다 챙겨주는 방향으로 치료를 할 수 있다. It's not so beautiful, but we finish in the right way. 되게 잘생긴 아이는 아니지만 그래도 이치에 맞게 치료를 하신 거다. 이제. This is the pyramidal area. If this area is too short, we have to make palatal expansion. The way to grow, it means rapid maxillary expansion. 실제로 피라미달 에리아에서 치료가 실제로 좁으면 그걸 넓혀주기 위해서 비강도 넓어지게 RP를 하는 거죠. And in the way, see about the cuspid I told you. If the pyramidal is sufficiently large, sufficient, you will have a good way. 전체를 갖다 넓혀주면 충분히 넓으면 전체에 나오는 방향도 개선이 생깁니다. Also way, you have to have this. 그러면 이제 CPAP 뭐 이런 거 하셔야 되는 거죠. And it's not comfortable. 이거, 네. So, pediatric
apnea, we use adenotonsillectomy. But works 53 to 100 success. Not full success. 성공률이 100이 아니고 50에서 100% 이렇게 나오는 거고 And 재발 we have a very short maxillary 좁은 사막골 because no development by the tongue go down 입으로 숨 쉬니까 혀가 내려오니까 and 사막은 그 근육의 작용으로 점점 and 좁아지고 lock the transversal. 측방에서 And you develop a poor transversal possibility of growth. Posterior low position of the tongue, a posterior position of the tongue. 혀도 낮아지고 Always tired, snoring, otitis. So the number of EAH, it means number of apnea per hour, 12 per hour. She begin to suffer with a poor sleep, and she begin to suffer. Here, if you are like this, you have to make surgery, it's true. 수술을 해야죠. 이렇게 좁아가지고 숨을 못 쉬고 여기가 편하게 잘 수가 없습니다. And to increase the pyramidal space 이 to have the possibility 위해서는 이럴 때는 to obtain. So, rapid maxillary expander after quadrics and functional education together. RP도 하고 쿼드릭스도 치료보험 만든다는 소개도 하고 근데 반드시 기능교육이 병행돼야 된다. We use functional education as prevention of hypopnea apnea. When you see before that the patient have a big snoring, so maybe we evolve in hypopnea and after in apnea. With functional education, we train him to use the nose in the way to have a good prevention to use that. 내가 코골이를 하고 뭔가 호흡에 불편함이 보일 때 기능교육을 함으로써 코로 숨쉬는 걸 가리키고 코로 그 수면무호흡이나 그 하이포프니아를 예방하는 걸 할 수 있다. See here, pyramidal, so palatal rapid expansion, 상악골을 갖다가 급속 확장해 you broke the suture, 공합선을 갖다가 Contain. 쪼개버리고 3 millimeter, between from this and here, 비강 30 to 37 37%까지 되고 high with you have better breathing. 그러면 이제 호흡실 그 저항이 감소되고 The way you don't enroll like this. 실습이 필요하지 않을 수 있게 Because if you have to sleep, so guys, maybe you find another room. 저거 피부 잘고 저런 게 필요한 사람한테 딴 방에서 자게 될 수 있다고 각방 쓰는 문제도 있습니다. So it's the same when you train it, tongue grow, develop the palate or maintain the palate, etc., etc., etc. It's the same that with mouth and nasal breathing, different between. 비호흡 보호기나 코로 숨쉬고 혀를 입천장에 해서 넓어짐으로써 산악이 올바르게 발육을 하는 게 이게 비호흡이 입 아니라 코에도 작용을 하는 거다. Patient with, in the beginning, 30.5 apnea per hour. 30.5. 30.5 에프니아 에피소드가 분명히 있었던 사람인데 In France, we use propulsion system. It is O M AD A. 그 내리는 그 슬립 에프니아 장치 있잖아요. 화학 앞으로 내리는 장치. That change occlusion. 그렇지만 그렇게 하면 교합이 변하겠죠. People don't like. 그걸 좋아하지 않겠죠. Because the morning is like this. 아침에 으으으 불편한 게 딱 느껴지니까. Only at 10, 11, you have a better position with the teeth.
오전 10시, 11시 되면 누가 이렇게 It's good if you have a jet, but without a jet like him, they don't like to change the occlusion. 오버젯이 있는 사람이라 나올 여지가 있어서 좋은 방향의 변화가 된다. 그런 그렇죠. 의미가 있지만 그렇지 않으면 이 환자 같은 경우에는 그걸 원하지 않으시겠죠. We begin with hospital and clinic, sleep clinic care 수면 검사 하셨고 for disturb of sleeping to use EFTMG. EFTMG를 쓰고 시작하셨대요. But the people I see are people a lot of time was using OEM, avancé, orthèse, avancé OEM, orthèse, advanced mandibular, okay? And PPC, it is a mask. 많은 사람들이 이제 쓰는 게 그 하악을 전달시켜서 울고 있는 장치 MAD 같은 걸 하거나 아니면 So they come back because they don't want PPC, they don't want protrusion appearance. 그래서 교정과 선생님한테 찾아오는 이유는 하악 내밀는 정치에서 아침마다 불편한 것도 싫고 그렇다고 마스크를 쓰는 것도 이제 싫고 And we use EFTMG. 이럴 때 EFTMG를 쓰신다고. I see with him, we obtain this result of changing, but the most important, now he want to make some occlusal equilibration, but the most important, we had 31.5 호흡장애 apnea 시간당 저도 많았는데 per hour, and 이거 줄었다 이거. he become in without, now without EFTMG, he have 15 on now, 9 after indication, and with the EFTMG, he have only 8.7 hypopnea. 15 point something, Dr. Olay, just functional training Without without it was at the beginning of his history. Ah. The first polysomnography gave, oh, you have to make something because you have 31.5 apnea per hour. It was dramatic for him because it could be a problem, heart problem, etc. So he trained with the gift directly the PPC. But he don't like too much. So with the PPC, without the spin, 15. yes, 15, become 15. And with only the spin, No PPC. no PPC, in the beginning begin with PPC, now he don't need it because and I think works more because he trained alone. When you have this, you put forward, but don't training. He can breathe with the mouth. Here is he have the obligation to breathe with the nose. So he developed the training, like in sport. 처음에 30일 때는 그게 초진대 상태여서 그 수면 검사 받은 데서 이제 CPAP, 그 가압 산소를 갖다 마스크를 갖다 바로 시작을 한 거고 그때 뭐 장치도 다시고 안 한 거고 그래서 15로 내려갔대요. 근데 이제 그게 싫어가지고 저 와서 EFTMG를 끼고 CPAP을 안 했더니 저기 8까지 떨어졌대요.